Good afternoon. Thank you everyone for joining our event at the Harvard Kennedy School's Belfer Center on North Korea during COVID-19, implications on security, human rights, and foreign policy. My name is Jieun Baek, a fellow here at the Belfer Center, and it is my pleasure to moderate today's session with two very special guests. It is notable that I am hosting this event on December 10th, International Human Rights Day, with two people who were born and raised and then defected from North Korea, a country with one of the worst human rights record today. According to the UN and member nations, the North Korean government continues to commit crimes against humanity against its own citizens. The citizens have no rights, no freedom of movement, thought, or expression, and every person, including direct family members of Kim Jong-un, are subject to punishment and even execution. As we will hear today, North Korea has been under a self-imposed nationwide lockdown in their attempt to keep COVID out. The government continues to claim that they have no COVID cases, which is a claim that has not been verified by any third party. Our panelists will discuss how North Korea has been affected due to these lockdowns, both short and long-term implications on North Korea's self-quarantining on human rights, security, and trade. And they will also share their recommendations on what the US government could consider regarding its North Korea policy, as well as their hopes and vision for North Korea's future. So we have a lot to get through in the next hour. It is worth noting that Mr. Jong-Ho is one of the highest ranking individuals to ever have defected from North Korea. And I will now introduce our panelists. Mr. Jong-Ho is a former senior North Korean economic official and special advisor to the Korean Workers' Party on economic development policy and foreign investment. His last assignment before defection was in Dalian, China, as head of the Korea Taehong Trading General Corporation, which is managed by Office 39, a clandestine organization under the direct control of the ruling Kim family. Office 39 is responsible for procuring hard currency for the Kim regime, which is critical to sustain North Korea's economic development and to ensure the loyalty of the party elites. So in other words, he knows very well how the regime expertly evades sanctions. Prior to his last posting, he was president of the Taeyong Shipping Company and the director of the Taeyong General Bureau of North Korea's Workers' Party, a position that is equivalent to the deputy secretary level rank of this country. After that, he was chairman of North Korea's Kumgang Economic Development Group of the National Defense Commission, a position that he was directly appointed to by Kim Jong-il himself, the former North Korean leader. He's a recipient of the Hero of Labor Award, which is the highest civilian honor of North Korea. But following a series of brutal purges by the current North Korean leader, Kim Jong-un, he and his family defected to South Korea in late 2014, and they now reside in the greater DC area. And Mr. Lee currently consults for various parts of the US government, think tanks, and NGOs on North Korea policy. And today, his son is also here with us, Mr. Hyun-Seung Lee, who is the former deputy general manager of the Korea Miyang Shipping Corporation, which is a business entity of the DPRK regime. And he also graduated from China's Dongbei University of Finance and Economics, where he was the chairman of the Kim Il-sung Socialist Youth League, the Dalian China branch. After Hyun-Seung completed his military service in 2005 with the rank of sergeant, he was granted membership of the Korea Workers' Party. And despite his prestigious background and elite education, a series of brutal purges and executions by Kim Jong-un led his family to all defect in 2014. And he also lives in the greater DC area and also consults with a variety of think tanks and NGOs on North Korea policy. And I'll add here that Hyun-Seung is a huge force and voice for human rights and North Korea activism, and a very strong proponent, along with his father and sister, for disseminating information and media into North Korea.
And before I turn to the panelists, I want to say thank you to Haegon Chung, a current MPP1 student, for providing simultaneous interpretation for today's event, and for Sung-Hae Gil, an MPP and GSD student, a joint student, for providing tech support today. Both students just finished their papers and exams literally under an hour ago. So I'm pretty sure they're on a lot of caffeine to be with us here. So thank you both. And one last thing, if any of the participants have questions, please drop them in the chat and we'll try to get to as many of them during Q&A. So now I'll turn to the panelists. So first, I want to diagnose the current situation in North Korea. And so my first question is to Mr. Lee Jong-Ho. What is the current situation in North Korea due to the COVID-19 lockdowns as it relates to humanitarian security and trade in North Korea? It's a big question to kick off. Over to you, Mr. Lee. 여러분 안녕하십니까? 오늘 이렇게 초청해줘서 감사합니다. 지금 북한은 이제 코로나19로 구실로 2년 동안 나라를 전면 봉쇄한 그런 상황에 직면했습니다. 이렇게 그 코로나를 구실로 나라를 전면 봉쇄한 나라는 세계적으로 북한밖에 없습니다. 이는 북한 독재자가 자기 인민을 질색시켜 굶겨 죽이는 반인도적 범죄 행위라고 볼 수 있습니다. 지금 북한 인민들은 먹을 것이 없고 입을 것이 없어 도탄에 빠져서 허덕이고 있고 수많은 주민들이 아사하는 최악의 사태가 발생하고 있습니다. 지금 북한의 상황은 이제 과거 1990년대 고난의 강행군 시기보다도 더 많은 주민들이 죽어가고 있고 삶이 열악하다고 합니다. 김정은도 2021년 4월 8일 전당 세포비서 대회에서 나는 당 중앙위원회로부터 시작해 각급 당 조직들, 전당의 세포비서들이 더 강고한 고난의 행군을 할 것을 결심했다고 밝혔습니다. 이는 그가 인민을 굶겨 죽이면 죽였지 핵무기는 절대로 포기하지 않겠다는 극단적 선언이며 자기 혼자만 살겠다는 비열한 망언입니다. 그는 과거 1990년대 고난의 행군 시기 300여만 명의 주민들이 무리로 죽어나갈 때 왕궁에서 세상에 부러울 것 없이 살았고 스위스에서 달러를 펑펑 쓰면서 유학을 했습니다. 그는 백성들을 살릴 수 있는 길이 있음에도 불구하고 자기의 생존을 위해 주민들이 죽어나가야 하는 위험한 길을 선택했으며 고난의 행군이 어떤 대가를 치러야 하는지도 모르고 철없이 날뛰고 있습니다. 최근 북한에서 받은 소식에 의하면 2021년 3월부터 5월 사이에 황해남도 한 개 농장에서 20여 명의 농장원들이 굶어 죽는 극단적 현상이 벌어졌고 전국 도처에서 아사자가 대량으로 속출하고 있습니다. 또 신발을 만들 수 있는 생고무와 원자재가 없어가지고 사람들이 맨발로 다니거나 깨진 신을 신고 다닌다고 합니다. 장마당에는 상품이 텅텅 비어있고 상품의 물가가 하늘 높은 줄 모르고 오르고 있고 또 이렇게 그 돈이 없는 백성들은 상품을 살 수가 없어 수백만 명의 사람들이 거리에서 맥없이 쓰러지고 있습니다. 한편 외화상점마저도 상품이 없어서 평양 주재 외국 대사관 직원들이 봉고로 떠나는 비참한 형국입니다. 필수 식품의 가격만 보아도 주민들이 왜 고통받는지 알 수 있습니다. 식량 가격은 코로나 봉쇄 이전에 한 킬로에 3,000원 하던 것을 지금은 엄격히 통제하는데도 1.6배로 뛰어서 킬로당 5,000원 하고 숨어서 몰래 파는 것은 1만 원을 초과하고 있습니다. 이것은 일반 근로자 생활비가 3,000원임을 감안하면 그 생활비로 식량 600g밖에 살 수가 없습니다. 이건 하루도 살 수 없는 것이죠. 식용유는 한 리터당 4,000원 하던 것을 8배로 뛰어서 리터당 3만 원 하고 사탕가루는 이제 킬로당 5,000원 했는데 지금은 현물이 없어서 부르는 게 값이라고 합니다. 이렇게 지금 북한 주민들은 장사도 할 수 없는 처지에 몰려 앉은 자리에서 죽어야 되는 아주 위험한 상태입니다. 그러나 나라 형편이 이렇게 비참해도 김정은은 코로나 사태를 구실로 국경을 전면 봉쇄하는 것이
수출하는 측면에서는 유리하다고 판단하고 있습니다. 그는 수출 품목은 대부분 대북제사의 대상으로 국경을 봉쇄해도 손해볼 것이 없다고 생각하면서 10여만 명의 해외 근로자들을 출소시키지 않고 매해 그들이 벌어들이는 3억 달러의 자금을 자기 비자금 금고에 채우고 있습니다. 하지만 국경이 봉쇄되면 수입이 막히고 밀수가 막혀 주민들의 생존에 엄중한 위협을 가해야 됩니다. 김정은은 자신의 배가 부르고 호화로운 생활을 하니까 백성들이 굶주리고 추위에 떠는 것은 안중에도 없으며 무자비한 처형과 숙청의 공포통치로 체제를 간신히 유지하고 있습니다. 그는 지금 이 선생님 잠시만요. 죄송합니다. 죄송합니다. Hang on, is there an issue with interpretation? I think Soyeon, could you check if the interpretation function on your father's computer is still working? Worst case scenario, we'll just do consecutive translation. Okay. 이 선생님 한 번 더 말씀하시고 왠지 그 동시 통역이 잘 안 되면은 그 우리 consecutive interpretation 해보세요. 한번 죄송하지만 한 번 더 말씀해 주세요. Please continue. 계속해서 지금 봐라요. 계속해서 연속해서. 북한은 지금 2017년 김정은이 무모한 6차 핵실험과 장거리 미사일 발사를 미친 듯이 벌리다가 역사상 유례없는 유엔의 대북 제재에 걸려 경제가 악화되기 시작했습니다. 유엔의 대북 제재로 북한산 석탄과 철광석, 수산물, 섬유 제품의 수출이 막혔고 기계와 전기, 전자, 금속 제품 등의 수입이 금지되면서 북한 경제는 급속히 무너졌습니다. 북한에 대한 정유 제품 공급량은 연간 200만 바렐에서 500만 바렐로 축소되어 물류 수송도 주저앉았습니다. 이는 김정은이 자처하여 나라와 인민을 궁지에 빠뜨린 자살 행위입니다. 그럼에도 그는 지금의 위기를 미국과 중국의 탓이라고 거짓 선전을 하고 있습니다. 그는 2019년 10월 3일 시철에서 지금 나라의 형편은 적대 세력들의 지배한 제재와 압셀책 등으로 우연히 어렵고 우리 앞에는 난관도 시련도 많다. 고 하면서 북한이 처한 어려운 상황을 제 입으로 인정했습니다. 그는 우리는 자력갱생의 위대한 정신을 기치로 들고 적들이 배가 아파하게 골이 아파하게 보란듯이 우리 힘으로 우리 앞길을 힉사고 하면서 계속 잘 살아나가야 한다고 했고 또 누구의 도움을 받아서도 그 어떤 유혹의 길을 기울여서 안 된다고 자력갱생의 기치를 높이 들고 나간다고 당부했습니다. 그는 이제 그 미국과 함께 대북 제재에 동참하고 도와주지 않는 중국에 대해서도 원망하고 있습니다. 그는 자력갱생을 하여 누가 배가 아파하고 골이 아프게 보란듯이 돌파구를 열어 잘 살아보겠다고 했는데 그것은 철없는 아이의 말장난에 불과합니다. 세계 그 5대 나라 어디에도 나라의 문을 잠고 자력갱생을 하여 잘 사는 나라는 없으며 그것은 올빠진 자의 망상일 뿐입니다. 북한에서 자력갱생의 구호는 김정은이 태어나기 훨씬 이전 그의 할아버지 시대부터 60여 년간 사용해 오던 그런 그때 우연한 정치 경제적 노선입니다. 그러나 세상 물정을 모르고 경제 지식과 경험이 전무한 김정은은 과거 실패한 경제 방식을 도입하여 이른바 자기식의 경제 실험을 하고 있습니다. 그러나 그가 국가의 중앙 집권적 계획 경제 체제를 강화하는 실험은 또 다른 실패를 불러오게 될 것입니다. 북한 엘리트들은 이러한 방식의 실험을 오래 했으므로 실패한다는 것을 모두 알고 있습니다. 북한은 김정일이 나에게서 그 어떤 변화를 바라지 말라고 단언하면서 중앙집권적 계획경제를 고수하다가 수백만 명의 대량 아사 사태를 발생시킨 수라는 경험이 있습니다. 중국의 경우 모태똥도 부강한 사회주의 국가를 만든다고 하면서 1958년부터 62년 초까지 현실을 무시한 집단 농장화와 농촌에서의 대대적인 철강 생산 등 대약식운동을 벌였다가 최악의 아사 사태를 발생시켰습니다. 중국은 모태똥의 대약식운동으로 2,500여만 명이 굶어 죽었습니다.
공산 독재자 한 사람의 잘못된 결정으로 애매한 인민들이 수백 수천만 명이 죽어나갔습니다. 지금 김정은도 자기 부친 김정일과 중국의 독재자 모택동과 마찬가지로 어리석은 행동을 하고 있습니다. Thank you. Hyun-Seung, did you want to add to that question, or did you want to move to the next question? I can add a brief several points, and so thank you. First of all, thank you so much for inviting me this wonderful event, and then I'm honored to share my experience with you guys. And yeah, so the reason North Korean regime locked down, like they close the border and then do not allow people in and out and trade, I think the regime have serious panic, situation in North Korea. Like all these COVID situation related Kim Jong-un's safety. So in North Korea, there's nobody make reports and give advice that, hey, Kim Jong-un, let's open the border. So even though there's a destructive situation in people's life, very effective by the border closure, but Kim Jong-un is not willing to open the border because of his own safety. And then those top categories around the Kim Jong-un cannot give him advice that, oh, our economy is going down and then everybody's life is affected. So they don't want to give him advice because they still have ability to keep their lives. And Kim Jong-un, obviously, he has lots of, funds, and then still the funds are from outside, the labor workers and then the hackers. So they are still generating money for Kim Jong-un regime. So, and I want to make it clear that the regime refused to receive humanitarian assistance. And then, all this COVID situation, the border closure lockdown is because of the regime's decision. So it's easy solution for us that if Kim Jong-un opens border, the people's life much better than the situation. And then the sanction, maybe people say sanction, but I would say sanction also started by Kim Jong-un's, the ridiculous, the missile launch, right? So if he didn't fire missiles, and then there will be no more sanctions. So I would say, I hope Kim Jong-un can consider the people's life, and then he can, make the right decision. Thank you. I'll go on to the next question about the implications of the current COVID situation. So I'll turn to Mr. Jong-Ho again. What do you think are the implications of North Korea self-quarantining in the short term and the long term? And specifically, how do you think North Korea's relationship with China will be impacted in the future? Mr. Lee? 북한 독재자가 감행하는 자체 봉쇄는 장단기적으로 보아도 과거 고난의 행군 시기보다 더 많은 사람들이 굶어 죽고 얼어 죽고 질병에 걸려 죽는 최악의 대량 아세 사태를 불러오게 될 것입니다. 이는 김정은이 주민들을 가두어 놓고 죽이는 반인륜적 만행을 감행하는 것입니다. 이것을 미국과 국제사회가 가만 놔두면 수많은 사람들을 죽이게 됩니다. 북한 독재자 김정은이 하루속히 국경 봉쇄를 풀고 수입 상품이 흐르게 해야 하며 다른 나라들처럼 나라를 완전 개방하도록 강력히 촉구해야 됩니다. Do you want me to add? Okay, so I think in short term, the North Korean regime still maintaining their economy through smuggling operation. So in border area, their smuggling boats are still operated by the North Korean government and then Chinese business partners. And the Chinese border patrols and then security people, they close their blind eyes on their operation because they know how North Korea's situation is worse than 1990s. So, but in long term, if Kim Jong-un keep close the border, and then we
will see unprecedented, damage on North Korean people's life, and then the whole situation in North Korea. So the international society or South Korea, United States, I think we make one voice to the Kim Jong-un regime that to make a right decision for the people. And we'll get get to details of what right decisions may be during Q&A. The next question I wanted to ask Mr. Lee is about the impact of all this. So how does the current situation in North Korea affect the elites or the 1% of North Korea? And how do you think this current situation affects the rest of the population or the 99% of North Korea? Mr. Lee? 이렇게 꽉 막힌 그 봉쇄 상황이 2년 이상 지속되는 상황에서 북한의 엘리트들도 뾰족한 수가 없게 됩니다. 김정은과 그의 가족을 제외한 북한의 모든 엘리트들이 국경 봉쇄로 인한 불편으로 생활고를 겪는다고 해도 과언이 아닙니다. 국제사회에 대해 알고 있는 그들은 국경을 봉쇄한 독재자에 대한 불만이 고조되고 있습니다. 노동당과 성중앙기관 그리고 군대와 권력기관의 간부들은 $1도 안 되는 생활비를 받고 있으므로 그것으로는 도저히 생계를 이어나갈 수 없습니다. 그들은 모두 매물과 불법의 의지에 살아가고 있으며 북한 정권은 부정부패로 체제를 유지하는 부정부패의 왕국이라고 말할 수 있습니다. 최고위급 간부들이라 할지라도 필수 식품을 위주로 국산 상품을 매주 조금씩 공급받고 있습니다. 하지만 그것으로는 만족한 삶을 살 수가 없어 뇌물로 살아가고 있습니다. 그런데 코로나 봉쇄로 모든 간부들의 모기 사슬이 끊기게 되어 생활고를 겪고 있는데 그들이 왜 불만이 없겠습니까? 이러한 극단적 상황은 일부 충성하던 엘리트들조차도 지도자에 대한 신뢰와 믿음이 무너지게 되는 결과를 초래하게 만듭니다. 또한 폐쇄적 상황은 엘리트들이 상대적으로 일반 주민들보다 조금 나은 삶을 산다고 해도 그들에게는 가족과 친인척들이 있으므로 생활의 불편을 겪을 수밖에 없습니다. 또 그들도 사람인 까닭에 자기 주민들이 헐벗고 굶주리며 죽어가는 상황을 보면서 마냥 모른다고 할 수는 없으며 주변의 직장 사람들과 마을 사람들, 지인들이 어려운 처지를 보면 마음이 아파서 도움을 주기도 합니다. 그렇다면 북한 체제의 실정을 잘 아는 엘리트들은 과연 어떤 생각을 하겠습니까? 이런 숨막히는 봉쇄 현상은 엘리트들조차도 자기 체제에 대한 불만을 가중시키게 됩니다. 이는 내가 북한에서 고난의 행군 시기를 경험하면서 보아서 잘 압니다. 북한의 엘리트들에게도 현재 상황은 최악이라고 할 수 있습니다. 그리고 봉쇄 현상이 지속되면 북한의 경제는 더욱 위기에 빠지고 주민들은 기아 상태에 직면하게 됩니다. 그렇다고 독재자가 주민들에게 경제 활동의 자유를 주고 재산권을 주는 것도 아닙니다. 그들은 어려움 속에서 고통을 받으며 어찌할 방법이 없어 속절없이 죽어가게 됩니다. 이제 얼마나 많은 북한 주민들이 김정은 한놈 때문에 죽어나갈지 상상만 해도 몸서리칩니다. 나와 나의 아내는 우리 가족들도 모두 굶어 죽지는 않았는지 걱정하고 있으며 아내는 매일같이 가족들이 살아있는지 걱정하고 있습니다. Hyun-Seung? So many people have some not accurate idea that North Korean elites are on Kim Jong-un's side and then they have a good life under current situation. But still, the people I communicate in North Korea, like the people are outside of North Korea as a North Korean officials, they are still suffering. They faced unprecedented economic hardship. So they honestly told me they never experienced this hardship. So they cannot make money, they cannot trade, make a deal, and then they cannot even pay the rent and then pay the school fee in China or other countries. So we believe that
if we sanction North Korea, if we lock down North Korea, the elite will blame the US or international community, but it's, reverse situation. They blame the regime to make such decision. So they think that why Kim Jong-un, make us to become, to be tough, to drive this, hard situation like that. So they make they express unsatisfaction, but they cannot actively make a voice against the government because of the harsh three-generation punishment. So I want to share that many of North Korean elites are not, satisfied with Kim Jong-un's leadership and then decision. So still, they want, open country. They want a free market, free democratic system. So I hope that if we want to encourage them to become freedom fighters, then I think it should we have to make them, become freedom fighters. Thank you. And just to clarify, the three-generation policy that Hyun-Seung just mentioned, he's referring to the guilt by association policy, a very antiquated but very effective policy in deterring any dissent against the government of North Korea, where if someone is caught or is perceived to be harboring or acting on any grievances against the regime, multiple generations of that person will be punished accordingly. So that's what he was referring to. I'll ask two more questions before we move over to Q&A. And so I want to move on to recommendations. So you painted a very grim situation in North Korea, especially as we are in our second year of COVID. Mr. Lee, what do you recommend for the US government, the Biden administration, to consider regarding its North Korea policy? Mr. Lee? 나는 미국 정부가 유엔의 대북 제재 결의 2397호에 따라 2019년 12월 10일까지 북한 해외 노동자들을 모두 출소시키도록 되어 있으므로 지금도 중국과 러시아에 남아있는 10만여 명을 출소시키도록 강력히 조치해 줄 것을 조언합니다. 또한 북한에 대한 대북 제재를 보다 강화하기 위해 국제금융망과 코인 시장에서 돈을 갈취하는 불법 행위, 또 해상에서 선박들이 불법 이적하는 행위, 해외에서 활동하는 해킹 조직들, 그리고 해외 근로자 파견 등 대북 제재 위반 행위를 적발하여 사법 처리할 수 있도록 전문적인 대북 단속팀을 내올 것을 적극 추천합니다. 그리고 70여 년간 나라를 개방하지 않고 장기적 기아 상태를 초래하며 최악의 대량 아사 사태를 발생시키는 북한 독재자를 반인륜적 범죄자로 규정하도록 하는 새로운 대북 인권 정책을 실시할 것을 적극 추천합니다. 그것은 북한 주민들이 기아 상태에서 수십 년간 허덕게 된 것은 전적으로 북한 독재자의 잘못된 정책 결정과 억압된 그런 제도에서 비롯된 것이기 때문입니다. Let me add two things. So I would, today I know there's a new treasury sanction against some North Korean entities and Chinese entities. Then I want to make it clear that the reason we encourage US government to impose more sanctions because we want North Korean regime change its behavior. But many people, have incorrect information that sanctions haven't worked for 20 years. And then why you guys encourage sanctions? But I would say I did business from 2011 to 2014 in North Korea. And then I never felt we North Korean businessmen have sanctioned or like we are on business, under the sanction current situation. So I would say the sanctions started 2017 and it is continuing, but if there's no update or more impose more sanctions and then Kim Jong-un regime will find a way like cryptocurrency stealing and then smuggling. So
we have to update more sanctions, and then so that the North Korean elites and then Kim Jong-un make right choice to come the table, the negotiation table, and then rethink his ideology, and then to consider people's life and then economic situation. And the second advice I want to give, and then we have to pay attention, North Korea's cyber hacking and stealing information from South Korea and United States. And then there are 7,000 cyber warriors all over the country, across the world, outside of North Korea. So in China, there are like over 4,000 cyber hackers are residing right now. They are still generating money. They are still looking for opportunities, steal your cryptocurrency wallets. So these are the people. These funds are important part of Kim Jong-un's source fund right now. And then some of the US companies, South Korean companies, European companies, they gave outsourcing work to Chinese companies, but it is not Chinese companies. They are North Korean hackers or cyber IT workers working for your work. So we should, the US government should pay attention and then cut the relationship with these cyber warriors. That's my advice. Thank you. Thank you. And I know there's many more ideas you have that we could perhaps address in Q&A. Last question before we go into Q&A. Mr. Lee, what is your hope and your vision for North Korea in the future? And another kind of a second question as part of that is for graduate students, Harvard graduate students and college students and from all different universities, what can they do? What can they research regarding North Korea? Mr. Lee? 나는 이 북한에 대한 나의 희망과 비전은 이제 북한 주민들이 스스로 포괄적인 노예주의 구속으로부터 해방을 이룩하고 자유를 마음껏 누리며 행복하게 사는 새 정부를 세우도록 돕는 것입니다. 또 북한의 시장 경제 체제를 도입하여 번영하는 나라를 건설하도록 하고 궁극적으로는 남북의 통일을 이루고 8천만 우리 민족이 모두 화목하게 잘 사는 그날을 앞당기는 것입니다. 나는 북한의 김씨 정권이 교체된 후에도 중국의 영향권 하에 공산 정권이 다시 들어서거나 권위주의 정부가 들어서는 것을 크게 우려하고 있으며 그에 대한 대안을 준비하고자 합니다. 오늘 제가 이제 하버드 대학의 대학원생들에게 북한에 대해 연구할 수 있는 분야를 몇 가지 조언해 준다면 다음과 같습니다. 첫째는 북한 독재자의 속성과 북한 체제의 본질을 정확히 파헤치는 연구를 했으면 합니다. 둘째는 김씨 노예 정권의 세습 통치를 폐지할 수 있는 방도가 무엇인가 이렇게 하면 좋겠고, 이제 셋째는 폐쇄된 북한 땅에 자유의 방송 전파 소리가 힘차게 울려 퍼지게 하고 진실의 정보 폭탄들이 봉쇄의 장벽, 철의 장막을 뚫자면 어떤 기술적 수단들을 도입해야 하는가 하는 이런 문제들을 연구했으면 좋겠습니다. 네 번째로서는 이제 북한의 김씨 노예 정권이 교체된 이후 자유민주주의 체제의 새 정부를 건설하자면 그 정부가 적용할 수 있는 헌법이라든지 상법, 형법 등을 북한의 실정에 맞게 연구하여 북한 엘리트들에게 보여주었으면 합니다. 나는 이러한 연구의 필요성을 아프가니스탄과 남부 베트남의 교훈에서 보았습니다. 그 나라들은 미국이 민주정부를 세워주고 돈을 투자해서 해도 결국은 20년 만에 미국이 철수하니까 하루아침에 정권을 빼앗기게 됐습니다. 오늘 저는 제가 얘기할 수 있는 이거 이상입니다. 감사합니다. Hyun-Seung? So I hope graduate students and the US citizens with your great talent, I hope all of you, give US politicians and the US government branches that, to educate them, like how
why North Korean regime is not improving human rights situation, and then what's the nature of the Kim regime, why diplomatic negotiation is always failing. And I understand some people criticize because of the US, but I would say I lived in North Korea for 29 years. I don't think it's the problem of United States. I think it's the problem of the Kim Jong-un regimes. And then Kim Jong-un is trying to keep maintain his authority more than 100 years. So we can give your voice heard to your members of Congress and then administration, and then I'm pretty sure you will make great research papers and then great influence of US politics and then policymakers. That's my advice. Thank you. Great, thank you. We have a lot of questions coming in, so I'm gonna now move to the Q&A section of today's session. So the first question is for Mr. Lee. Does the resilience of the Kim regime during COVID-19 pandemic demonstrate that economic sanctions are not effective? Mr. Lee? 김정은 정권이 버티가 있다고 하는 표현이 흥미롭습니다. 대북 제재는 북한 정권을 압박하는 강력한 수단이 맞습니다. 그럼에도 북한 정권이 유엔의 강력한 대북 제재와 자체 봉쇄도 무너지지 않는 비결이 있습니다. 여러분은 수용소에서 수감자들이 죽어나가도 수용소가 무너졌다는 얘기를 들어봤습니까? 북한은 수용소와 비유할 수 있습니다. 김정은은 세국통치를 실시하면서 나라의 문을 굳게 닫아버렸기 때문에 주민들은 거대한 수용소에 갇혀 있습니다. 그렇게 그는 주민들을 가둬놓고 사람들을 마구 처형하고 숙청하는 살벌한 공포통치로 체제를 유지하고 있습니다. 그래서 주민들은 굶주려 죽어나가면서도 뻔히 독재 정권이 잘못되었다는 것을 알면서도 그 정권에 반항하지 못하고 있습니다. 결국 김정은이 버티고 있는 힘은 폐쇄적인 세국통치와 잔인한 공포통치의 힘에 있습니다. 그러나 포갑정권은 영원하지 않다고 생각합니다. Thank you. The next question is also for Mr. Lee. Last year, Kim Jong-un passed this anti-reactionary thought law, so December 2020. Why do you think he is so afraid of his citizens accessing foreign information and media? And what kind of punishments do North Koreans face when they are caught accessing unauthorized information? Mr. Lee? 지금 현재 반동사상문화배격법을 통과시킨 것은 폐쇄적 공간에서만 유지가 가능한 김정은 가문의 개인 숭배 사상이 무너지기 때문이며, 그렇게 되면 체제를 유지하는 이제 사상 진지가 무너져 붕괴로 이어진다고 두려워하기 때문입니다. 지금 그렇기 때문에 북한은 지금 이 대북 정보 유입을 강력히 차단하고 있고, 이제 이 반동 사상 문화 배격법에 의하면 외부 정보를 유포시킨 사람들에게 10년 또는 15년의 국형에 처하고 있습니다. 이는 국제사회에서는 있을 수 없는 개인의 자유, 그러니까 인간의 자유를 말살하는 잔악한 만행이라고 생각합니다. Hyun-Seung, do you want to add to that response? Yes, of course. So the reason, I think my dad explained well, but I want to add that the same, think about it, why Kim Jong-un regime and North Korea haven't opened its economy or the country for 70 years, because they know if they open, if they allow people to access free information, and then they will not be brainwashed by North Korean regime and then Kim Il-sung, Kim Jong-un ideology. So Kim Il-sung, Kim Jong-il ideology, and then Kim Jong-un's the fear, reign of terror is the core, policy to drive this country. But if they lost ideology, then nobody in North Korea will listen to him or follow this party. So
they exactly know why they're locked down all this information, they block all this information. So I'm saying that the information we give to North Korean people is education. Like, I would say the people that in elementary school level, but we give them more advanced level of information so that they can learn what's the difference between South Korea and North Korea. And then once they realize the main problem of the two situation or of this difference, and then I think they will make a choice. So that's the biggest threat to Kim Jong-un. He feels if North Korean people turn against him, and then he won't keep this regime for a long time. So that's main threat, and then that's why they filled the foreign content, even just the one piece of drama, is a critical threat to the Kim Jong-un regime. Thank you for that. The next question I'll address to you, Hyun-Seung, has to do with COVID vaccines. We have a lot of questions about vaccines. North Korea, they've been offered millions of vaccines of COVID vaccines several times, but the regime keeps on rejecting them. Why do you think Kim Jong-un keeps on rejecting COVID vaccines? And second question is, do you think anyone has access to the COVID vaccines in North Korea? So why does the regime formally keep on rejecting them? And second part is, do you think anyone actually has access to vaccines? Hyun-Seung? The reason I think the reason the North Korean regime refused the vaccines from other countries, because first of all, they don't trust other countries. Even the country the provider of the vaccine is China. They don't trust China at all. And secondly, because of its Kim Jong-un's safety. So what if among the vaccine is not verified vaccine provided by the United States or international community? So infect those people who around Kim Jong-un, and then that's their logic to not receiving any vaccine from the international aid. So it is. If you live in North Korea, all the safety, all the policy is driven to protect Kim Jong-un. So I was the military guy, and then the slogan was to protect the leadership with my life, like that. So even though we would die, but we have to protect Kim Jong-un. That's the main policy. So I think they have no trust on vaccine, and then once they got the vaccine, and Kim Jong-un regime cannot explain to people that why North Korea hasn't a vaccine. Thank you. And the next question is for Hyun-Seung as well. I'm going to kind of squeeze a couple together. How is Hyun-Seung allowed to study? 이제 이게 백신 문제에 대해서 내가 생각하는 부분, 이거는 내가 간단히 얘기를 해드릴게요. 지금 김정은 정권이 백신을 거부하는 이런 형태에 대해서 그 이유는 자세로 알 수 없지만, 분명한 것은 김정은이 비정상적인 사고를 가지고 있습니다. 그는 지도자로서 자기 인민의 생명 안전을 책임지지 않는 무책임한 독재자이고, 자기 혼자만 살면 그만이라는 극단적 독재자의 모습을 보여주고 있습니다. 그가 중국하고 관계가 나쁘고 남한하고 관계가 나빠서 심술이 뒤틀려 가지고 국제사회의 도움을 안 받겠다고 한다면 북한 주민들이 코로나에 걸려서 죽으면 어떻게 됩니까? 이거는 지금 현재 김정은 독재자가 아주 비정상적인, 비인간적인 그런 존재라는 것을 증명해 주는 것이라고 생각합니다. Thank you. Hyun-Seung, my question is to you. How is Hyun-Seung allowed to study abroad in China? I thought North Koreans were not allowed to travel abroad. And the second point, and I'll just add another question. I thought Mr. Lee and Mr. Lee are son and father. Why is their name spelled differently? So how are you able to study abroad if most North Koreans are not allowed to go? And why is your family name spelled differently? Hyun-Seung? Before I answer that question, I think I got the previous question I didn't answer. So
So the vaccine, I'm pretty sure some North Korean people outside, they were able to access the vaccine from China or Europe countries. It's countries in Europe. So that should be my answer. And then I was able to study in China because of my dad was the economic official in North Korea. And then he was able to, his last assignment was in Dalian, China to induce the investment in North Korea. So my dad was trying to open the country and he want to adopt market economy in North Korea. That's why he was in China. And then I was able to study because of his position. And then later I was recommended by Pyongyang University of Foreign Studies to study abroad. So that's two, the reasons combined together and then made me study in China. And the reason you're saying that we have a different last name. So my last name is Lee. It's South Korean passport name. So my dad's name, Jong-Ho, is North Korean name, but I don't use North Korean name anymore. So my dad was, his name is more recognized by North Korean people and South Korean people. So in public event, we are still using, my dad is still using North Korean name. Thank you. We have so many questions here. Mr. Ree, I have another question from Dr. Sandra Fahy. She says, thank you for coming here. If ordinary North Korean people knew how much money the regime spends on their nuclear weapons, what do you think their reaction will be? How do you think they'll interpret this information? 아마도 북한 주민들이 이제 김정은이 자기 인민들을 돌보지 않고 이제 핵무기에 많은 자금을 쓰고 자기의 그런 부귀 영화를 위해서 사치품을 구입하고 이제 이렇게 한다는 걸 알게 되면 어쨌든 그들도 사람인 까닭에 그 자기 독재자를 미워하거나 중화하는 그런 생각을 할 수가 있습니다. 이건 내 경험을 봐더라도 지금 우리가 북한의 2013년, 2014년 그때 이제 북한의 엘리트들은 김정은이 나라의 그 어려운 에너지 문제를 해결하지 않고 그 핵 개발에 돈을 쓰고 자기 그 전시성 공사에 돈을 쓰니까 돈이 있다면 우리가 발전소를 건설하고 인민들이 잘 살 수 있게 도로도 건설하고 뭐 공장도 돌려야 되겠는데 지금 현재 나라가 잘못 돌아가고 있다 이렇게 비판하는 이런 목소리들을 제가 들었습니다. 보통 평범한 이제 보통 그 주민들도 우리 지도자가 지금 돈이 남아 돌아가는데 왜 전기 하나 생산 못하나 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 만약에 그 핵무기에 돈을 그렇게 뭐 수십억 달러를 쓰고 또 자기의 그런 개인의 향락을 위해서 돈을 지출한다는 걸 알게 되면 그들도 분노하게 될 것이고 또 중하게 될 것이라고 생각합니다. Thank you. The next question has to do with the role of countries other than South Korea, the US, Russia, China, and Japan. So what role do you think, and this is for Hyun-Seung, what role do you think Europe and other countries that are not the usual six-party suspects, what role can they play in the future of North Korea? And also in addressing current situation in North Korea, the role of Europe and other countries? It's a very tough question. I haven't thought about it, but the European countries has been long target by North Korean regime because they understand they cannot convince United States to recognize the Kim regime. So they put lots of energy and time to make European countries become to their ally. But European country has common idea that Kim Jong-un regime is not working for the people. So I hope European countries still
following the norms to urge North Korean regime to be normal and to make people's life better than this situation. Like for example, maybe European countries put Kim Jong-un to make as a to the International Criminal Court, and then urge them, to open the country and give people freedom. So I hope it's very general answer, but I think it's very general answer, but I think it's my answer. Thank you. My next question is for Mr. Lee and also Hyun-Seung. We are getting a lot of questions about the peace treaty. We all here want peace. We all like peace. What are your thoughts on an end of war declaration now and a peace treaty now? What are your thoughts on trying to pursue that right now? Mr. Lee? 정전선언 그 자체로서는 이제 누구나 희망하는 그런 사항입니다. 뭐 평화를 싫어하는 사람이 없지 않겠습니까? 저도 정전선언 저도 이제 그 북한군에서 이제 DMZ에서 9년 동안 복무했기 때문에 정전선언하면 DMZ에 있는 철조망들이 철거되고 그 지뢰밭이 해체되고 그래서 그 남북 주민들이 소통할 수 있는 도로가 생기고 문이 생기고 이렇게 하면 좋겠습니다. 그럼에도 불구하고 지금 그 북한이 추진하자고 하는 정전선언은 남부 베트남에서 영감을 얻어가지고 1973년 김일성이 베트남에서 남부 베트남에서 이제 미군이 이제 철수하도록 만들고 그 다음에 이제 북부 베트남이 남부 베트남을 쳐들어가서 통일한 이런 그 상황을 떠올리면서 그때부터 정전선언을 계속 줄기차게 추진해 왔습니다. 그러니까 북한이 내부적으로 그 정책을 만든 정전선언은 정당에는 미군을 남한에서 철수시키고 그 전략 무기들을 다 철수시키고 그런 다음에 남한을 적화 통일해서 통일을 이루겠다는 그런 궁극적 목표를 가지고 있습니다. 때문에 저는 만약 정전선언을 한다면 북한이 비핵화를 원만히 하고 그리고 또 남북한 사람들이 자유롭게 다닐 수 있게끔 개방 정책을 실시하고 그다음에 제도를 하나로 통합해야 된다고 생각합니다. 만약에 지금 우리가 북과 남이 이제 지금 이념적 대결을 계속 하는 조건에서는 정전선언을 하게 되면 다시 악순환이 반복되게 되고 또 다시 6.25 전쟁 같은 전쟁이 일어나서 남한 사람들이 그런 피해를 당한다고 그렇게 생각합니다. 그러니까 현재 정전선언은 제가 볼 때는 시기상조라고 생각합니다. Can I add? Okay, great. Next question has to do with track 2 diplomacy. I'm just kind of combining a lot of questions coming in. So right now, North Korea is not speaking to the US. Do you think in the short term or long term, what do you think is necessary to bring North Korean diplomats to the table, even if it's through kind of back channel conversations or track 2 diplomacy, to even just start talking again? What do you think it'll take to bring North Koreans to the table to talk? For Mr. Lee? 이게 지금 우리가 미국의 그런 외교관들이나 이제 국제사회 외교관들이 북한을 이제 정상적인 국가로 생각하면 안 됩니다. 북한의 외교관들은 자기들이 결정할 수 있는 재량권이 없습니다. 그들은 이제 만약에 미국과 협상하러 나올 때는 100% 독재자의 그런 재가를 받아서 자기 어떤 얘기를 해야 된다는지 어떻게 해야 된다든지 그런 재가를 받아서 이제 나오게 되고
그리고 또 나와서도 이제 협상할 때 북한 쪽에 유리한 것만 이제 주장하게 됩니다. 잘못 그들이 협상을 하게 되면 돌아가서 그 숙청을 당하거나 심한 경우에는 처형당하는 그런 일이 있기 때문에 북한 외교관들하고 협상하는 것은 큰 의미가 없습니다. 어쨌든 그들과 협상은 북한 정권에 말려두는 것이기 때문에 우리가 미국이 만약 북한과 협상할 때는 투명하게 물밑에서 하지 말고 투명하게 해야 됩니다. 물밑에서 하면은 다 그 100% 북한의 그 전략 전술에 외교 전술에 녹아납니다. 제가 실례로 얘기 하나 들면은 김정일은 북한의 외교는 그 앞에 안개가 낀 것처럼 보이지 않게 적들이 우리 내막을 알지 못하게 하면서도 우리 이익을 가져올 수 있는 그런 방식으로 외교를 하라. 그리고 또 이제 그 중국의 드라마에 나오는 그 손오공에 나오는 저팔계식으로 외교를 하라. 이런 지시를 계속 내렸습니다. 그렇기 때문에 북한 외교관들은 절대 미국과 타협하는 방식이 하는 것이 아니라 독재자가 짜준 각본에 따라서 하게 됩니다. 그러니까 이 물밑에서 협상이 결국은 북한 독재자의 의도에 따라서 진행되기 때문에 그런 대화는 사실 우리가 30년 동안 계속했지만 성공한 적이 없다고 생각합니다. Thank you. Another question is about the description of North Korea as a closed society. Do you think it's accurate? Is it a true description, or is it a fair description to describe North Korea as a closed society if the regime has embassies abroad and they send people abroad to study and work and do business? So if the North Korean government has embassies abroad, they send elite members to live and work abroad. Is it fair to still call them a closed society? Hyun-Seung? I would say let him talk. Sorry, Mr. Lee. 그러니까 이게 지금 북한에 이제 북한 사람들이 뭐 이제 그 유학을 가는 사람들도 있고 대사관도 있고 그렇다고 해서 이거 폐쇄 사회가 맞는가 하는 질문은 우리가 상대적으로 봐야 된다고 생각합니다. 그 남한 사람들은 자유가 있기 때문에 누구나 개별적으로 외국 여행을 다닐 수 있고 이민도 갈 수 있고 비즈니스도 할 수 있습니다. 그런데 북한은 주민들에게 그 자유를 주지 않습니다. 이동의 자유라든지 표현의 자유라든지 모든 자유를 말살했기 때문에 그들이 혹시 외교관들이 외국에 나간다든지 유학생들이 간다는 건 국가적 차원에서 몇 명을 선발해서 보내는 것이지 개별적 주민들이 자유롭게 이동하는 것은 아닙니다. 그렇게 하고 또 북한에 들어갈 때도 엄격히 차단합니다. 그래서 북한은 폐쇄 사회가 맞고 쇄국 정책을 실시하는 것이 맞습니다. 그러니까 상대적으로 봐야 될 거라고 생각합니다. 예. Thank you. I have two last questions. They're more personal questions. I'll start with you, Hyun-Seung. What do you miss about your life in North Korea, if there is anything you miss about North Korea? I miss everything, like the food and the friends and relatives. Maybe year goes by, I will recall all the memories I had in North Korea. So that's why I want it's a related another question, but I love peace and I love the war declaration. And then I would proudly say I love more than anyone else here, more than 100 times more than anybody else here. But the current situation with North Korea, with the dictatorship, make peace treaty or like end the war declaration, it could be destructive to South Korea and the North Korean people. It could be the starting point of another war, because North Korean regime haven't abandoned its policy, the unification policy by force. And then
I served military, my dad served the military. Now my cousin is serving military right now. We all know North Korea has, this objective from 1975, and then it's never ended yet. So when we talk about peace, and then when we talk about and the war declaration, we have to understand the nature of the regime. Why this regime, will invade South Korea? Because South Korea, the prosperous South Korea, is one of the main threats to the Kim Jong regime, and people want to live life like in South Korean people, and then Kim Jong-un doesn't want North Korean people live like South Korean people. So, some people made criticism against me that, oh, I'm the opponent of the peace, I'm the opponent of the ending the war. But I want people safe. I want 75 million people safe. Not, I want people live under the Kim Jong regime. I don't want them make another. I don't want make them the miserable like North Korean people. So that's my desire. And then I have a very good motivation to go back my hometown and reunite my friends and families. And that's my main motivation to raise North Korean human rights issue and then fight North Korean people's freedom against the regime. And I want to quote Dr. Martin Luther King Jr., the famous quote said, "If peace means keep my mouth shut in the midst of evil and injustice, I don't want it." Peace doesn't, mean like absence of conflict. Peace means the justice for all people. So the South Korean government's peace talking and the war declaration, they lacks human rights and justice and freedom of North Korean people. They think it's just a paper for sign of peace treaty or end the war declaration. But if we don't have any justice, freedom, human rights, why would we do that? It's just a recognition of the Kim Jong regime's oppression. Thank you. And for those who are interested, Hyun-Seung has written a lot about this topic, so please check those out. Mr. Lee, what do you miss about your life in North Korea? 저는 북구에 있을 때 제가 이제 그 비즈니스를 하면서 이제 그 선박회사도 창업했고 또 이제 그 무역 그 회사도 이제 크게 발전시키고 했는데 그때 그 비즈니스를 하면서 사람들과 소통하고 또 국가에 많은 이익을 주면서 이제 일하던 그때가 그립습니다. 실제는 물론 그것이 우리가 그 북한 인민들의 그런 생활을 위해서 국가의 발전을 위해서 쓰였으면 좋겠는데 그때는 저도 그런 인식을 하지 못한 상태에서 이제 그렇게 활동을 했습니다. 그때 아무래도 왕성한 시기니까 그때가 그립고 또 자기가 태어난 고향이라든지 또 친지들이라든지 지인들이 그립습니다. 예. Thank you. I know we're running a little over, but I want to ask one final question to our panelists today. It is International Human Rights Day today, and so if you would be able to say something to people of North Korea, what kind of hopeful message would you want to say? Mr. Lee? 그렇게 내가 말해도 돼요. 하여튼 북한 동포 여러분, 오늘은 이제 세계 인권의 날입니다. 1948년 12월 10일 유엔 총회에서는 세계 인권 선언을 발표했습니다. 그때부터 매해 12월 10일을 세계 인권의 날로 정하고 전 세계가 기념하고 있습니다. 세계 인권 선언은 모든 사람은 태어날 때부터 존엄하며 평등한 권리를 가지며 인간의 존엄성은 존중되어야 한다고 밝혔습니다. 그러나 김정은은 이러한 인권 선언은 안중에도 없이 반인륜적 만행을 지속하고 있으며 인민의 존엄과 평등,
자유를 짓밟고 자신만을 최고 존엄으로 내세우고 있습니다. 인권 선언에서 밝혔듯이 인간은 평등합니다. 김정은 가문은 특별한 존재가 아닙니다. 앞으로 북한 인민들도 인권을 존중받는 밝은 세상이 올 것이며 미국에 살고 있는 우리는 미국 사람들과 함께 당신들을 위해 하나님께 묵도하고 있습니다. 그래서 세계 인권의 날을 맞아 오늘 미국의 유명한 하버드 대학에서 북한 주민들의 인권에 관한 문제를 이제 다루고 있습니다. 북한 동포 여러분, 인권과 자유는 공짜가 아니며 스스로 쟁취해야 한다고 생각합니다. 미국에 사는 우리 북한인들과 미국 국민들은 항상 정의 편에 서 있는 북한 인민들을 지지하고 응원할 것입니다. 자유 해방의 그날을 위해 함께 노력합시다. 감사합니다. Thank you, Mr. Lee. Hyun-Seung? I think my dad had the fabulous, remarks, closing remarks, and I just want to make it short that, so many people think about you and then think about your life and freedom, human rights. So don't give up. We will fight for you, and then, it's coming soon. Thank you, Mr. Lee. 감사합니다, 이 선생님 and Hyun-Seung 씨. Today, everyone, the participants, today we've learned of a horrific assessment of the humanitarian situation in North Korea and the ongoing challenges that its population grapples with on a daily basis. And furthermore, we have heard from our panelists how COVID-19 has had immediate implications on people's welfare, the nation's regional partners or relationships, and what the Biden administration could consider regarding its North Korea policy moving forward. I'm getting so many questions and messages, and so that we haven't been able to respond to during Q&A. So I have a hunch that we're gonna invite our speakers back soon for another event, hopefully in person. I know that all the participants of this event and I share the hope of our panelists that data-driven and smart policy on North Korea could bring the freedoms that we all enjoy to the people of North Korea, a country that our panelists were born and raised in. And so thank you to everyone for joining us today on International Human Rights Day to listen to the insightful remarks of our panelists, Mr. Jong-Ho and Mr. Hyun-Seung Lee. Everyone have a wonderful weekend. Thank you. Thank you. 감사합니다.